اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. First of all, خوشحالی مبارک to all of you, the ولادت of حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام. الحمدللہ ہماری لاسٹ کلاس جو تھی اس میں ہم نے آپ سے ٹیسٹ کہا تھا اینڈ آلموسٹ 34 to 35 students participated in that test. Alhamdulillah. So your result will be announced in the next week. Before the next class, the results will be announced, inshallah. Today we are going to start chapter number 10. And this chapter belongs to the attributes of the Quran, characteristics and attributes of the Holy Quran. Last chapter جو تھا وہ ماہ مبارک رمضان سے ریلیٹڈ تھا اور یہ چیپٹر قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ چیپٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو ریلیٹڈ ہے ماہ مبارک رمضان سے. الحمدللہ. So let's start the vocabulary part of chapter number 10. Okay. The first word of chapter number 10 is Ridwan. The word Ridwan, the root word Ridwan, the root word is Radiya. Let me write on this. The root word is Radiya. Radiya. جیسے خدا قرآن میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے پلیزڈ ہے، خدا ان سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہیں. Normally after اصحاب and after اولیاء خدا we say رضی اللہ عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. علماء کے بعد ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. اچھا، راضی ہونا، رضیہ کا مطلب یہ پلیجر کے معنی ہے، پلیز ہونے کے معنی ہے. لیکن یہی ورڈ کبھی کبھار یوز ہوتا ہے رضوان کے معنی میں. رضوان کہتے ہیں ایکسٹریم پلیجر. ایک تو ہوتا ہے پلیجر خالی، اس کو رضایت کہا جاتا ہے، آپ یہ راضی مجھ سے، رضایت. لیکن سم ٹائمز دا ورڈ از یوز رضوان. رضوان ایکسٹریم پلیجر کو کہتے ہیں. صحیح. خداوند متعال قرآن میں اس ایکسٹریم پلیجر کو یوز کرتا ہے کہاں پر؟ مثلا خدا قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، ورس نمبر 72 میں کہتا ہے He recounts the favors and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that what will be given to the one who will be entering into the Jannah. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah gives promise to the believers, men and women. What is the promise of Allah? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. He gives promise to the believers that you will be given jannat, gardens. The characteristic of those gardens is this, tajri min tahtiha al-anhar, کہ ان کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی. صحیح. خالدین فیہا, that you will be there in those gardens forever. یہ ساری فزیکل جو ہے بلیسنگس اور فیورز تھیں. اس کے بعد خدا آخر میں کہتا ہے یہی رضوان کے بارے میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. But the extreme pleasure from Allah is greater than what? Greater than all these favors which Allah has given it to you. کہ جب ایک پیراڈائز کے اندر انسان جب جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد جب وہ یہ فیل کرے گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، تو اس سے زیادہ پلیجر اس کو کہیں فیل نہیں ہوگا. یعنی ساری چیزیں ایک طرف اور خدا کا راضی ہونا یہ ایک طرف ہوگا. اور رضوان من اللہ اکبر. مثلا اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ if you are being invited by a king and
وہ کنگ آپ کو مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ دعوت دیتا ہے، کھانے کا دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، بٹ آپ جب ایک پارٹی کے اندر جائیں اور کنگ بیٹھا ہو اور جب آپ پارٹی کے اندر انٹر ہو وہ آپ کے احترام میں کھڑا ہو جائے، آپ کو رسپیکٹ دے، تو وہ تمام فیورز اور بلیسنگز جو کنگ سے ملی تھی وہ الگ ہیں، لیکن جو اس کا رسپیکٹ دینا ہے وہ ایک الگ ایک معاملہ ہوگا. مثلا آپ جنت کے اندر آپ باقی ساری چیزیں مل رہی ہوں، آپ کو یہ پتا چلے کہ امام حسین علیہ السلام مجھ سے راضی ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مجھ سے راضی ہیں، یہ ایک الگ انسان کی فیلنگ ہوگی. تو اس کو رضوان کہا ہے، اس کو ایکسٹریم پلیجر کہا ہے، جو خدا نے کہا ہے کہ ایکسٹریم پلیجر خدا کی رضایت ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ سے دس از دی گریٹ سکسیس. سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہی ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے. رضوان ایکسٹریم پلیجر کو کہتے ہیں جو رضایت سے بڑھ کر ہے. نیکسٹ ورڈ از متقین یا متقون. دا روٹ ورڈ از وقایا. تقوی بھی اسی سے نکلا ہے. گاڈ ویری، اٹس اے پلورل. متقی از اے سنگولر. متقین اور متقون is plural. If you remember, we discussed this before, the root word is وقایہ. واو قاف الف یا تا مربوطہ، وقایہ، وقایہ بکسرہ. سو وقایہ کے جو لٹرل معنی ہے وہ سن لیجئے، پروٹیکشن کے معنی ہے. سوری، پروٹیکشن. پروٹیکشن ہے، پریزرویشن ہے، پریونشن ہے، گارڈنگ اور شیلڈنگ کے معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا کسی چیز سے. اور متقی اس چیز کو کہتے ہیں، متقی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو گارڈ کرتا ہے. گارڈ کرتا ہے، کس سے؟ گناہوں سے بچاتا ہے. یعنی اس کا روٹ ورڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے، متقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بڑے بڑے کام انجام دے، بڑی بڑی نمازیں پڑھے، بلکہ متقی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. روایت میں بھی امام علی علیہ السلام کی یہی آیا ہے کہ سب سے بڑا متقی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گارڈ کرے، پروٹیکٹ کرے، پریونٹ کرے، شیلڈ کرے گناہوں سے. The next word is مثل. مثل، it moves. Sorry. مثل، let me rub this. مثل اور مثل اس کے دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. قرآن کے اندر دونوں لفظ آئے، مثل بھی آیا ہے، مثل بھی آیا ہے. جیسے مثل کا لفظ قرآن کے آیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، سورہ جمعہ کے اندر، کہ ان کی مثال، یعنی یہودیوں کی، جیوز کی مثال ایسی ہے، حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہوا ہے، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے دراصل اٹھایا ہوا نہیں ہے. وہ دراصل کیسے اٹھایا انہوں نے؟ ایک ڈونکی کی طرح، معذرت کے ساتھ ایک ڈونکی کی مثال دی ہے خدا نے، کہ وہ صرف اپنے اوپر بوجھ تو اٹھاتا ہے ڈونکی، لیکن اس کے پاس دماغ میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا ہے، عمل کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ مثل تھا. یا مثل قرآن کے اندر آیا، لیس کمثلہ شیء، خدا کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. مثل اور مثل دونوں کے معنی ہیں ایگزامپل کے ہیں، یا جس کو انگلش میں آپ سملیٹیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک جیسا کوئی ہونا. ایک ورڈ آپ کے اچھا ہے کہ آپ کے لیے سمجھا دوں، وہ دراصل کیا ہے، قرآن کے اندر بھی اس کو استعمال کیا ہے، یہی مثل سے نکلا ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مصلح. مصلح کہا جاتا ہے. اس کی پلورل، مصلح کی پلورل جو ہے بھائی مثل سے نکلا ہی ہے. مثل کے معنی کیا تھے؟ ایگزامپل کے. مصلح کے معنی کیا ہیں؟ یہ ایک خاص قسم کی ایگزامپل ہے. وہ ایگزامپل کون سی ہوتی ہے؟ ایک پنشمنٹ کہ جو ایگزامپل کے طور پر ہو دوسروں کے سامنے. ایسی پنشمنٹ کو عربک کے اندر مصلح کہا جاتا ہے. اس کی پلورل مصولات ہے. ایسی پنشمنٹ جو دوسروں کے لیے ایگزامپل کے طور پر وہ ڈر جائیں اس سے، and they should not repeat that thing. مثلا کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں in our societies, for example we have this thing in Iran, کہ فار ایگزامپل ایک شخص اگر بہت بڑا کرمنل ایکٹ کرے، فار ایگزامپل بامبنگ کر دیں، تو پھر گورنمنٹ اس کو اگر پنشمنٹ دینا چاہتی ہے یا اس کو ہینگ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پبلکلی ہینگ کرتی ہے.
وہ کیوں پبلکلی ہینگ کرتی ہے؟ تاکہ اس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں. تو وہ ایگزامپل کے طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اس کو کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو مصلح کا لفظ ایگزامپل کے طور پر ہے لیکن یہ پنشمنٹ کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ الْمَصُلَاتِ کہ ان سے پہلے یہ پنشمنٹ تو دی جا چکی ہے. تو یہ مصلح کہا جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے آپ لوگ تاریخ میں بھی پڑھیں گے اسلامک ہسٹری کے اندر, لیکن عربز جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس کو بعد میں چینج کر دیا مصلح کو. مصلح کیا تھا کہ پنشمنٹ تھی جو ایگزامپل کے طور پر, عبرت کے طور پر. اور کبھی کبھار جنگوں کے اندر کہ جب کرمنلز کو جو مر جاتا تھا, عرب ایک کام کرتے تھے جو اسلام نے آ کے ختم کر دیا کہ وہ جو سامنے والی پارٹی کا کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے ناک, کان, ہاتھ ان سب کو کاٹ دیتے تھے. تو وہی پنشمنٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے اس کو. اسلام نے آ کے منع کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ جنگ احد کے اندر یہی کام کیا گیا کہ حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کو ان کو مصلح کیا گیا. مصلح کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ یعنی ان کے باڈی پارٹس کو کاٹ دیا گیا. تو کبھی کبھار اس معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ the root word is the same, مثل سے, example سے. The next word is موعظہ. موعظہ کے معنی کیا ہیں؟ موعظہ جس کو آپ اردو میں آپ نصیحت کہتے ہیں. The root word is وعظ, واو عین زوئیں, وعظ. The root word is جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں واعظ و نصیحت. This is the root word, وعظ. اچھا, واعظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں ہم ایڈمونیشن کہتے ہیں. ایڈمونیشن کیا ہے؟ a firm warning. ایک وارننگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ تھوڑے سے اس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. صحیح ہے, ریپریمنڈ بھی جس کو کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن ایک جو ہے کیا نام ہے, خلیل, جو امام علی علیہ السلام کا صحابی بھی تھا اور شاگرد بھی تھا, اسٹوڈنٹ تھا, وہ کہتا ہے کہ دراصل وعظ کے, موعظہ کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹو ڈسکرائب سم تھنگ ان اے وے ڈیو ٹو وچ دا ہارٹ بیکمس سافٹ, رقیق ہو جائے اس کا ہارٹ. تو کسی چیز کو ایسے نصیحت کرنا, ایسے بیان کرنا, ایسے ایکسپلین کرنا جس کی وجہ سے انسان کا دل رقیق ہو جائے, سافٹ ہو جائے, اس کو موعظہ کہا جائے گا. بہرحال موعظہ ہارٹ سافٹ ہونے کو کہا جائے, اصل میں دراصل موعظہ کے معنی نصیحت کے ہیں. اب وہ نصیحت کے اندر یا یہ ہو کہ اس کی وجہ سے دل سافٹ ہو جائے, یا اس کے اندر تھوڑا سا ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, جو کچھ بھی ہو. انگلش میں اس کو ایڈمونیشن کہتے ہیں. اوکے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے یدا اور یدئی. یہ یدئی ہے, اس کو ٹھیک کر لیجئے گا, یدئی ہے. اچھا, ید عربک کے اندر ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو, ید. اس کو ید. دو ہاتھ کو کہا جاتا ہے عربک کے اندر یدان, یدان کہا جاتا ہے. لیکن جب یدان کے ساتھ کوئی دوسرا ورڈ آ کر مل جاتا ہے تو اس کا نون اڑ جاتا ہے, اس کا نون حذف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے یدا اور یدئی. اصل میں یدا نہیں ہے, یہ اصل میں یدان ہے. جیسے کافر, کافران, مسلم, مسلمان. آپ جب ڈوئل بناتے ہیں تو الف و نون لے کر آتے ہیں, ید, یدان. اب یہاں پر جو یدا لکھا ہے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے, دوسری چیز کو ملانا چاہیں گے, تو نون اس کا اڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اچھا, ایک اس کے دیکھیں فٹ نوٹ کے اندر دیکھیں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, یدئی means two hands. یدا means two hands. However, when it comes with بین, بین یدئی, بین کا معنی کیا ہے؟ لٹرل ٹرانسلیشن بٹوین کے ہیں. ید کے معنی کیا ہے؟ یدئی کے معنی ٹو ہینڈز. تو اس کی لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہونی چاہیے تھی ان بٹوین ہز ٹو ہینڈز, بین یدئی ہے, ان بٹوین ہز ٹو ہینڈز. لیکن دراصل یہ اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں کیا جاتا, یہ میٹافوریکلی استعمال کیا جاتا ہے. بین یدئی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے. So the translation will be before him or before it. So the metaphorical translation will be before him یا before it. یعنی یہ دراصل محاورے کے طور پہ, ایڈیومیٹرک
طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کی لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کریں گے آپ بیٹھ کے. بینا کا معنی جو ہے بٹوین ہے, یدئی کے معنی ہے ٹو ہینڈ سے. نو, بینا یدئی before him or before it. Why I'm saying before him or before it? Because where this pronoun is going back, you have to see bayna yaday he. He, if it's going back to a male person, then it will be before him. Or if it is going back to a non-living being, for example, going back to Quran, the meaning will be before it. The next word is musaddiq. Musaddiq, the root work is sidq, swad, dal, qaf. Sidq, the meaning is truth. Musaddiq, मुसद्दिक ये बिल्कुल माना उसका वैसे ही जैसे तस्दीक का माना है. तस्दीक यानी वेरीफाई करना, किसी चीज को वेरीफाई करना, तस्दीक. मुसद्दिक जो वेरीफाई करने वाला होता है उसको मुसद्दिक कहते हैं, वेरीफायर. तो ये मुसद्दिक की कैरेक्टरिस्टिक रसूल के लिए भी आ सकती है. क्यों रसूल के लिए आ सकती है? क्योंकि मुसद्दिक जो है ना रसूल से पहले वाले के लिए कही जा सकती है. जैसे सही है, हाँ, मुसद्दिक रसूल के लिए भी कही जा सकती है. कैसे? यानी रसूल खुदा वेरीफाई करते हैं, अपने से पहले जितने प्रॉफिट्स आए हैं या बुक्स आई हैं उन सबको वेरीफाई कर रहे होते हैं. ओके, कि ये सारे के सारे पिछले जो आई थी बुक्स उनको मैं वेरीफाई करता हूँ, या हजरत ईसा, हजरत मूसा, उन सबको मैं वेरीफाई करता हूँ कि दे वर द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. The next word is bushra. We did that word before, if you remember, mubashir or bashir. Mubashir, if you remember, कि उसके माने क्या कहे थे हमने कि गुड न्यूज का लेकर आने वाला, a giver of a good news, a bringer of a good news. बुशरा का माना बिल्कुल यही है, बशारत जो कहा जाता है, बुशरा कहा जाता है, it's the same. Glad tidings, good news, the same meaning will be there. Okay. बसाएर, बसाएर इसका रूट वर्ड क्या है? बसारा है. बसारा, बास्वादरा. बसर, बसर कहते हैं आई को, आंख को कहा जाता है बसर. कभी कभार कुव्वत बीनाई, जो देखने की कैरेक्टर पावर है, इंसान आईसाइट है, उसको भी हम दरअसल अरबिक के अंदर बसर कहते हैं. इसका मतलब बसर दो चीजों के लिए, खुद आंख के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आईसाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के लिए. अच्छा, कभी कभार अरबिक में दिल की जो बीनाई है, जो इंसान दिल से किसी चीज को देखता है, किसी की इनसाइट को जाके देख रहा होता है. देखिए, कभी कभार इंसान आंखों से देख रहा होता है तो वो उसके जाहिर को देख रहा होता है, जो जाहिर में नजर आ रहा होता है. लेकिन कभी कभार किसी चीज की इनसाइट को, उसके बातिन को देख रहा होता है, जिसको हम उर्दू में ताबीर इसकी जो हम बोलते हैं वो कहते हैं दिल की आंखों से देखता है. उसके लिए अरबिक में वर्ड यूज किया जाता है, बसर भी यूज किया जाता है. देखें, दिल की बीनाई के लिए, इनसाइट के लिए हम बसर भी इस्तेमाल करते हैं और बसीरा भी इस्तेमाल करते हैं. याद रखिएगा, बसीरा भी आया है. तो क्या आपको बताया, एक इंसान आंख से देखता है जो इसकी नेकेड आई है, और एक दफा उसके दिल की आंख से देखता है. जो इंसान अपनी नेकेड आई से देखता है उसके लिए लफ्ज अरबिक में बसर इस्तेमाल किया जाता है, बसर. लेकिन जब दिल की आंख से इंसान देखता है तो उसके लिए बसर भी इस्तेमाल होता है और बसीरत इस्तेमाल होता है. याद रखिएगा, बसीरत कभी भी नेकेड आई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. You can't use the word बसीरत for the naked eye. ये सिर्फ और सिर्फ insight जो है, यानी बसीरत किसको कहते हैं? The capacity to gain an accurate and deep understanding of something or someone. इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, लैसत अर्रवियतु कल मुआयनतु मअल अबसार, कि vision is not dependent on the eyes. फकत तकज़िबुल उयून अहलहा, कि for the eyes may often belie their owners, कि कभी कभार आपकी आंखें आपको झूठ बता रही होती हैं. मसलन कभी कभार आप अगर सहरा में, डेजर्ट में हो, दूर से आपको पानी नजर आ रहा होता है तो आपकी आंख आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जो दिल की आंख होती है वो कभी भी इंसान को धोखा नहीं देती है. अच्छा, याद रखिएगा, बसर का प्लूरल जो है
बसर का जब आंख से, जो नेकेड आई से देखते हैं, इसका प्लूरल अबसार होता है, अबसार, जबकि बसीरत का प्लूरल बसाइर है। बसाइर आज हमारी क्लास का नाम डिस्कस करेंगे। बसाइर यानी आई ओपनर्स का हमने ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन जो है आमतौर पे किया था आई ओपनर्स। असल में क्योंकि ये दरअसल आंख से नहीं देख रहे होते हैं आप, ये बसाइर जो होते हैं वो दरअसल दिल की आंख से आप देख रहे होते हैं, तो ये आपकी नेकेड आई को खोल रहे होते हैं, जो आपको वहां से नजर नहीं आ रहा होता है, तो इसको आई ओपनर्स के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है बयान। बयान किसको कहते हैं? क्लियर स्टेटमेंट को कहा जाता है। इफ बयान इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर कॉल वट एवर यू से, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर कॉल वट एवर यू से, इसको कहा जाता है वो कॉल जो है, वट एवर सेइंग यू हैड, इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट, बयान। इससे पहले हमने, याद होगा आपने बय्यनात किया था, क्लियर एविडेंस इज बय्यनात, तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर का यहां पर माना आ रहा है। तो बयान अगर जो है कॉल के लिए इस्तेमाल होगा, स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, तो दैट स्टेटमेंट विल बी अ क्लियर स्टेटमेंट। रैब, रैब कहते हैं डाउट को कहते हैं, शक को कहा जाता है, सही, रैब डाउट है। खूब, सुबुल, इफ यू रिमेंबर वी डिड अ वर्ड लाइक दैट, सुबुल व तुरुक, सबील की प्लूरल है असल में है, सबील, सबील की प्लूरल सुबुल है। सुबुल के माने वेज या पाथ के हैं, वेज या पाथ्स। हमने से पहले वर्ड किया था, उसका कहा था तरीक, और तरीक का प्लूरल था तुरुक, तो दोनों के माना एक ही हैं। हमने वहां पर in our first class we discussed that okay, what is the difference between subul, sabil and tariq. तिलका, तिलका दरअसल, ये दरअसल इसमें इशारा है, इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू पॉइंट आउट समथिंग। जैसे आपने कहा था हाजा, सही है, ज़ालिका, तिल का इस्तेमाल किया जाता है द थिंग विच इज फार। अव्वल इसके देखें, दो चीजें याद रखिएगा, तिल का अव्वल तो क्या है, इसमें इशारा है, इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अव्वल वो चीज फार होगी, दूसरी चीज फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन होगा दैट। इसका तिलका का जो अपोजिट जो सामने होता है वो जालिका होता है। जालिका भी फार के लिए होता है, लेकिन वो फीमेल के लिए नहीं होता है, बल्कि वो मेल के लिए होता है। इंग्लिश में हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, हम इंग्लिश के अंदर दैट इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, जो दूर होगा, लेकिन अरबिक के अंदर फीमेल के लिए तिलका, मेल के लिए ज़ालिका। यूक़िनून, यूक़िनून यकीन से है, यूक़िनून दे आर सर्टेन, इट इज एन अपोजिट ऑफ रैब एंड शक। यकीन इज द अपोजिट ऑफ शक और रैब। यूक़िनून दे आर सर्टेन। युखरिजु, युखरिजु we did that before as well, he takes out, he brings out, he removes, so these are the meanings of yukhriju. Yatazakkarun, yatazakkarun, the root word is zikr, zikr is to remember, yatazakkarun, they remember. ittaba'a, ittaba'a, he followed, tabaiyat se hai ye, tabaiyat yani ittaba'a, he followed. Awhayna, we did that before as well, yuha, it is revealed, awhayna, we revealed. Jaa, he came. darabna, darabna के माना जो है we hit के माना है, daraba he hit, darabna we hit। लेकिन कभी कभार ये जराबा इस्तेमाल होता है किसके साथ? जराबा इस्तेमाल होता है मिसाल के साथ, ज़रबा प्लस मिसाल, ये दो चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप फुटनोट देखें, इन अरबिक ज़रबा मींस हिट, ज़रब मींस हिट, however when it is paired with the word मिसल या मिसाल, व ज़रबना मसला, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने एग्जाम्पल को मारा है, तो खुदा कहना चाह रहा है कि हमने एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया है, वी गेव एग्जाम्पल। तो वहां पर जर्ब का माना हिट के नहीं लेंगे, वहां पर जर्ब का माना होगा वी गेव, वी प्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड द एग्जाम्पल।
تو یہ ضرب کا معنی کب مثال کے ساتھ ہے تو وہاں پر اس کا معنی نہیں ہوگا. اب اچھا 5 منٹس آپ کو دیتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اس کو جلدی جلدی سے ریویو کریں. Okay, let's start with brother Ali Asghar Meghji. Salamun alaikum, brother. Wa alaikum salam, Ma'alim. Okay. ضربنا. We hit. We hit. If it comes with the misal. So there are two words. ضربنا. Hello. If we say ضربنا مثلا. ضربنا مثلا. So it is we had given. We gave the example. We presented the example. Okay. Okay. اتبع. They followed. He followed. He followed. Okay. أوحينا. He revealed. He revealed. Thank you. Brother Ayyad Padhani. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Ja'a. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Ja'a. He came. He came. Yatazakkarun. People who remember. People who remember. Yatazakkarun. They remember. They remember. Yukhriju. He takes out. He takes who brings out. Or he takes out. Yeah, he will take out. Because he said that yukhriju, it's a fi'l mudari. Fi'l mudari in Arabic can be used for present or future. We did a word like that, akhrij. What was the meaning of that? He brings out or exit. Akhrij was a sigha amr. It was an instruction. So take out or take out, bring out. Akhrij qawmaka. Take out your people. Thank you. Nation or people. Sister Farba Virani. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Yuqinun. They are certain. Tilka, talkana, it's wrong. Tilka. That feminine. That it's a Feminine. For example, for pointing out something which is That very is far. near, wait, which is very near, it is not far, and it is for masculine. Dhalika. Zalika was far. Hada, we did that before. Hada. Hada. Hada is for very near and it's for masculine. And if it is for feminine, hadihi. Hadihi. Okay. Subul. Ways or paths. There was another word in Arabic, we did that before. What was that? Sabil. Sabil is a singular of subul. There was another word. Another one. Tariq. Sirat. Tariq. Oh, Sirat. Okay. Tariq. Sirat, yeah. Sirat, you can say. Yeah. Thank you. Okay. Sister Fatima Meghji. Hello. Yes, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Raib. Raib is doubt. Doubt. What is the opposite of raib? Yaqeen. Bayan. Bayan is a clear statement. Yes, Shivan. One question from you. Go and do the research from all of you. Raib and shak, they are both doubt. Now, what is the difference between raib and shak? Okay, thank you. Bayan, you did that clear statement. Basair. Yes. Basair, eye openers. This characteristic is used for? I actually missed that part of the lecture. So this character is used for the hearts, not for the naked eye. For the naked eye,
Because basair is a singular of basirat, basira. Basira, basair. So basirat is not used for naked eye. Thank you. Sister Fatima Sherali. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Bushra. Glad tidings. Okay. Musaddiq. Verifier. Verifier. What is sidq? Truth. Yada or yaday? Yada is 2 hands. And yada is my 2 hands. 2 hands, okay. Now the singular is yad. As I told you before, if you make a dual of it, it will become yadan. But why I have written yada or yadai here? Because noon disappears when it becomes dual. When it is joined with another word, the noon is disappeared. That's why. Next word I'll ask. Maw'idha. It's not mu'idha, it is maw'idha. Maw'idha, yeah. Admonition or reprimand. Reprimand. Okay, thank you. Fatima Shidali ho gaya. Okay. Fatima Versi. Sister Fatima Versi. Yes. Mathal. It's an example, stimulate. Similitude or example. What is the meaning of musla? Musla is punishment, right? Punishment which is been given as an example to someone. As an example to someone. Okay. Muttaqeen or muttaqoon? God weary. God weary. What is the root word of muttaqeen? Wiqaya. Wiqaya. Ridwan. This is an extreme pleasure. Extreme pleasure. Another word I'll Only ask. Allah can give, Allah can give this level. Okay, thank you. Now I'll ask Galaxy S7 Edge. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. The first one, subul and masal. Which is the correct one, A or B? A, ways, similitude or example. Okay. Second one, ataina or yadai? We gave his 2 hands. Now yadai, his 2 hands is not correct. I've chosen A because it is not yadaihe. Ha pronoun is not written. It should be 2 hands. You should, all of you, आप अपने किताब से his को काट दीजिए. It will be only 2 hands. If it is yadaihe, then it will be his 2 hands. Okay, Raib, Warabna. Doubt, B, we hit or gave. We hit. We gave, sorry, you're correct. I should say B is correct. We hit, it is correct as well. But B, A or B both are correct. There is no problem in it. The book जो जिसने print किए उसको ये नहीं देना चाहिए था ऐसे. दोनों सही हैं, A और B दोनों सही हैं. Okay, go ahead. Ja'a Ridwan. He came, extreme pleasure. Okay, Tilka and Bayan. That female, clear statement. Okay, all A's are there. Except the third one, you can take B. Okay, A and B both are correct. Both are correct. Thank you. Okay, now I'll ask Hassan Abbas Ratansi. Assalamualaikum Maulana Sahab. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please, admonition and verifier. B. B. Okay. Wait for a while. Okay, Maw'iza and Musaddiq. Okay. Second, God vary and they are certain. A.
muttaqun and yuqinun. They ponder, they remember. B. Yatafakkarun, yatadhakkarun. What is the meaning of ya'qilun? B. What's the meaning of ya'kulun? I'm asking ya'qilun. Oh, Okay, they understand. Fourth, we revealed, he followed. B. Ya awhayna ittaba'a. Fifth one, eye openers and glad tidings. A. Ahsan, jazakumullah khaira. Asa. Okay, now I'll ask who is HSR. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Okay, please find the correct answer. Hudan wa maw'idatun lil muttaqin. A. Guidance and admonition for the God-wary. Guidance and admonition for the God-wary. هذا بصائر للناس. This are eye-openers for mankind. These هذا are meaning is this. Because after هذا you see basair. Basair is plural. plural. Yes. That's so why we are going to translate is these as a plural. Understand? B. That these are eye openers for mankind. قد جاءكم من الله نور. جاءكم من الله نور. جاءكم came to you all from Allah light. So certainly there came to you all from Allah light. Mhm. दोनों सही लग रहे हैं. जी कि बी ज्यादा सही लग रहा है. दोनों ठीक हैं. Both are correct. आसान पे आसान. दोनों correct हैं. Okay. Okay. Now move on to brother Qasim Dhihrani. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام. ويهديهم إلى صراط مستقيم. A. And he guides them to the straight path. ومصدقا لما بين يديه. B. Verifier for that which is before him or before her or before it can be. Okay. So, it's finished. I'll ask one thing from you as well. Do the translation of the first phrase. La rayba fihi. No doubt in it. No doubt in it, or you can put in the bracket before there is no doubt in it. Do one more. وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. An advice for God weary you all. We did the meaning of mau'iza as an advice or admonition. وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. And a admonition for the God weary. Thank you. An admonition. Now I'll ask Kulsum and Maryam. For the God way. Okay. Assalamu alaikum, Maulana. Wa alaikum assalam. Tilka ayatul Quran. That sign Quran. That sign of the sign of Quran. Tilka, that in the bracket you will write are ayatul Quran, signs of the Quran. That are signs of the Quran. Kitabin mubinin. Kitab book. Hmm? Mubin clear. So clear book. A clear book. Liqawmin yuqinun. Li is for. Hmm? Qawm is people. Yuqinun is they are certain. So for people who are certain. For people who are certain. So you are Maryam or Kulsum? I'm Maryam and I'm with my mom.
Okay, so you said only one. Okay, thank you. No, I'm Kulsum. So you are Kulsum, and who is Maryam? Mariam is the one who answered. We're both here. Okay, so you are participating both. Yes, yes. Okay, thank you. Okay, now I'll ask Brother Muhammad. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bhaijan, Zarabna linnas. Ahsan, Sheikh. كيف حالك يا أخي؟ Alhamdulillah. Zarabna linnas. Sarabni Nas, okay. We gave for mankind. We gave for We gave to the mankind, yeah. min kulli mathalin. Min kulli mathalin, from all examples. From all examples. See, मैंने कैसे translation किया? From every kind of examples. Kind of मैंने bracket में डाला है. Okay. तो इसका थोड़ा सा Okay. translation के अंदर आपको समझ में आएगा. From every kind of examples. Okay. Okay. يهدي به الله. Yahdi billahi. Allah guides with it. With it. سبل السلام. Ways of peace. Ways of peace. Paths of peace. Ahsant. Ahsan. Thank you. Now I'll ask Brother Mujahid Chandu. Yeah, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. मुजाहिद, कितने दिनों के बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर? After a long time. Would you like to do some translation or not? Okay, I'll try. I know من it's hard, but الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور. Min is from. From Zulumat is zulmat. Singular is zulmat. Darkness. Ila is from darkness to the light. हाँ, तो हमने देखें इसकी ट्रांसलेशन क्या की है? From the darkness towards the light. और az-zulumat हमने पहले कहा था, एक्सप्लेन किया था कि अगर प्लूरल के ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो ये दरअसल क्या कर देता है? ये उसको उमूमियत दे देता है. उमूमियत यानी all darkness. तो यहाँ पर उसको कर देगा. अवहैना इलैका. Awhayna means the giving. He revealed. Revealed. Ilayka. Ilayka. Ila is to. We reveal to you. To you. Reveal to you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. I'll ask now Brother Qaim. Assalamu alaikum, Malim. Wa alaikum assalam. Huwa al-haqqu. End with the truth. Huwa al-haqqu, it is the truth. Lima bayna yadayhi. You do the translation of le. Le, so it's end. Le is for. For, yeah. Lillahi, for Allah. Lima, for Allah. Ma. For Allah. No, lima. Lema. Le is for. Ma is that which. Lima, for that which. Bayna yadayhi. Bayna yadayhi, at the start of the class, I told you. How will you do the translation? Bayna yadayhi. He guides. No. Bayna yadayhi, before it. Before him. For that which is before. For that which before him. Inna Allah bi'ibadihi. And Allah is, in Allah we worship. We worship. Are you new to our class or you were before? No, I was there before, but I have missed. I think I forgot some of the meanings. So were you absent in some of the classes? Only some of them. So inna Allah, inna, you have to do the translation of inna. Inna, from? Indeed, certainly, surely. Yeah, indeed, Allah we worship.
بِإِبْنَا. Inna Allah, certainly Allah, be, in relation to ibadih. Ibad is the plural of abd, servants. Certainly Servants. Allah in relation to his servants. Servants. Yeah. Please آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کریں سارے چیپٹرز کو. التماس دعا. Now I'll ask who is R? I don't know who is R. Yes, me. Assalamu alaikum. Okay. Rukhsana. لخبير بصير. Lakhabir, certainly all knowing, all seeing. All knowing and all seeing. All seeing. Okay. You do this as well. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Yeah, this is the book, no doubt in this, fihi, in it, Huda lil Muttaqin, guidance for Muttaqin, for God-fearing people. For, and the guidance for the God-fearing. Guidance for God-fearing, yeah. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Tilka, ayatu, these are the signs. These are the signs of the Quran and Kitab, clear book. Of and clear book. Thank you. Now I'll ask who is SS? Sorry, SS is not unmuting. Sakina M. Nanji. Yes, alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, do this. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. And certainly we gave mankind in this Quran every kind of example. Every kind, like Every kind, from all examples. So better the translation I did before, from every kind of examples. يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Allah guides with it whoever follows him. Whoever follows, it should be follows. Follows his extreme pleasure for the ways of peace. To the ways of peace. Thank you. Do the last one as well. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. And that which Awhayna we gave to you from the book. From the book. And that which we revealed to you from the book. Asanti. Now I'll ask Sakina M. Nanji. تو نہیں ہو سکا آپ سے ہو گیا میرے خیال ہے. This was Sakina M. Nanji, I think so. Samir Molidina. Brother Samir Molidina, how are you? Nice. How are you? Alhamdulillah. Your lectures are going good. Keep it up. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Now do the translation of this verse. Alif Lam. Give me the hard one. Okay, let me try. Alif Lam Mim, it has to be written just like the way it is. Yeah. And then Zalika is, these are the books. Zalika is this is this or that? Zalika is that is the book. That is the book. Now right. There is no doubt. Fihi. In it. Hudan lil muttaqin. Guidance for the believers. No, not just believers. It is not mu'minin. A guidance for the God-weary. For the God-weary, yes. So see, Alif Lam Mim, that is the book. There is no doubt in it. A guidance for the God-weary. Thank you. I'll ask now Brother Yusuf Hamza.
Yes. Yes. Certainly, certainly there is. No, no. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Second ayah. There is clear statement for mankind and a guidance and admonition for God-fearing. هذا بيان. This Quran is a clear statement. This Quran, yani this, what do you mean by from this? هذا, yani this and this Quran is a clear statement for mankind and a guidance and admonition for the God-fearing. Right. Thank you. Now I'll ask Zahra Hirji. Sorry. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Certainly there came to you all from Allah light and clear book. Ahsant. Do the next ayah as well. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah guides with it whoever followed his extreme pleasure to the ways of peace. To the ways of peace. Ahsant. Now the next verse I'll ask Zainab Muhammad Raza Panjwani. Yeah. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم. Okay, so ويخرجهم, and he takes out. Can you hear me? Because Muhammad Bhaijan, I remember Muhammad, he's saying that he can't hear me. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So there's some problem on his side. Okay, go Okay, ahead. so wa is and. يخرجهم, he takes out. Minas from mina from ظلمات, from darkness. Sister, wait. وَيُخْرِجُ, okay, it is okay. He takes out. Where is the meaning of whom? He takes out. Whom is them. Okay, he takes out them. Okay. Minas ظلمات. Them will come first. He takes them out. Yeah, he brings them out. Okay. From darkness. From darkness. See, the better translation will be from all darkness. Why? Alif Lam with the zulumat, with the plural. Okay. From all darkness. Go ahead. You're doing good. Go ahead. From all darkness. Ila is to, Nur is light. Bi-izni, with his permission. Wayahdi him, and he guides whom? Him. Yahdi him, them, and he guides them. Ila to Sirat, straight, Mustaqim path. Mustaqim was straight. Sirat is path. Oh yeah. Okay. Straight path. And he takes them out. He brings them out from all darkness towards light with his permission, and he guides them all ila sirat mustaqim, to the straight path. Yeah. Thank you. Now I'll ask Brother Ayad. Oh, sorry. Brother Kareem is remaining. Wait for a while. Brother Ayad, wait. Brother Kareem, please go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Tasin, tilka ayatul Quran. That are the signs of the Quran. Wa kitab mubin, and the clear book. Hudan wa bushra lil mu'minin, a guidance and glad tidings for the believers. Ahsant. You've done this thing. Okay. Do this verse as well. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ.
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, and that which we revealed to you, مِنَ الْكِتَابِ, from the book, هُوَ الْحَقِّ, is the truth. Is the truth. Ahsant. Now, اگر کوئی ریمین ہو رہا ہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں, میں اس سے پوچھ سکتا ہوں میں. اوکے, I'll ask Fatima Versi, please. Musaddiqan is a verifier. Lima is for. Ma is which, right? That which? That which. Baina yaday is baina is between what? I told you, don't do the literal translation of Baina Yaday. It will be a metaphorical translation. Before him. Alright. Inna Allah, surely Allah, bi ibadihi, with his servant. No, the meaning of be is not with here. Be in relationship. In relation. With his servant. La khabir. Khabir is aware. Khabir. All knowing. All knowing, and Basir is all seeing. All seeing. Ahsant. Thank you. Now I will ask Brother Qasim Dhirani. Yes, Maulana. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And certainly we have set forth for people. We gave, because masal اس کے بعد آ رہا ہے تو ضربہ مسل کے ساتھ آئے گا, تو we presented, we gave. تو ضربنا کا معنی یہ ہوگا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا, and certainly gave, we presented لِلنَّاسِ, for people, for mankind, for people of mankind, in this Quran, of every example. Why you are saying of? Min kulli mathalin, from min kulli mathalin, from every example, so from that every kind of example, la'allahum yatadhakkarun, so that they remember. So that they remember. Asant. And certainly we have given for mankind, we gave for mankind in this Quran from every kind of example. خدا نے ہر ایک چیز کی example انسان کے سامنے رکھی ہے. حتیٰ کہ خدا قرآن میں کہتے ہیں ہم نے مچھر کی, ماسکیٹو کی بھی example سامنے رکھی ہے. صحیح ہے. So they may remember, تذکر ہو ان کو, تھوڑا سا یاد کریں. Thank you. Now only last ayah is remaining. I will ask, for example, Farwa Virani. Yeah. Okay. See, in one هذا بصائر للناس. This is an eye-opener for mankind, and guidance and mercy for people who are certain. Ahsan. So the translation of these are eye-openers for mankind and guidance and mercy for people who are certain. Certain in what? Certain in faith. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi tahirin.